Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hopefully you are fine. And today we're gonna start lesson 1 from unit 13. The unit title is Greatest Scientific Achievements. And the lesson title is Some of the Greatest Scientific Achievements of the Last 50 Years. So ইউনিটের শিরোনামটা হচ্ছে বিখ্যাত যে বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলো, আর লেসনের শিরোনাম হচ্ছে গত 50 বছরে যেসব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলো সাধিত হয়েছে মানুষের দ্বারা, এগুলো নিয়ে ডিসকাশন. So before starting the passage, we will go for the word meanings or means vocabularies that it will be easy for understanding the passage. So let's go through the meanings. So here you see the meaning. First it says stand. So its meaning is behave in a particular way or have a certain characteristics. এটা হচ্ছে একটা ক্রেজ, যেটা আমরা বলি একটা ট্রেন্ড চলছে, একটা পার্টিকুলার অথবা নির্দিষ্ট একটা ধরন, ওই অনুসারে আচরণ, একটা বিশেষ আচরণ. Extraordinary, we know this. Very unusual or remarkable, খুবই উল্লেখযোগ্য, সবাইকে ছাড়িয়ে. Incredible, এটা হচ্ছে impossible to believe, এটা হচ্ছে অবিশ্বাস্য. Next it comes alter. Alter মানে হচ্ছে change in character or composition, means ভিন্নতা. Amazing, এটার অর্থ আমরা সবাই জানি. Amazing is causing great surprise or wonder. Then it comes pick, it's arouse interest or capacity. Intent is to have as a plan or purpose, মানে কোনো কিছু করার আগ্রহ অথবা যে কোনো একটা পরিকল্পনা নেয়া. ডিজাইন, ডিজাইন আমরা জানি যে নকশা, to make or draw plans for something. Survive, to continue to live or exist, বেঁচে থাকা, ফিট থাকা. Commence, to begin or start something, কোনো কিছু শুরু করা. ব্রডকাস্ট, এটা বাংলা আমরা জানি যে সম্প্রচার, a program on the radio or on television. বাংলা আমরা যদি বলি যে সম্প্রচার. অরবিট, অরবিটের বাংলা হচ্ছে কক্ষপথ, a curved path followed by a satellite. সো উপগ্রহের যে একটা কার্ভড অথবা বাঁকানো যে পথ, এটা হচ্ছে অরবিট. এটা হচ্ছে ইনসিস্ট, ইনসিস্ট হচ্ছে জ্যাদ, একরোখা, যে persist in doing something. ডিশ, ডিশ এটার অর্থ হচ্ছে বোল শেপড রেডিও এরিয়াল, মানে থালা সদৃশ যে রেডিও অ্যান্টেনা আছে, এটা বলা আমরা ডিশ. তাহলে these are the word meanings: stand, extraordinary, incredible, alter, amazing, peak, intent, design, survive, commence, broadcast, orbit, insist, dish. This much. So now we'll go for the passage. Keep listening, keep watching. So here the lesson, some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. So গত 50 বছরের বিখ্যাত কিছু বৈজ্ঞানিক অর্জন. এখানে একটা ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া হয়েছে বিফোর স্টার্টিং এনি প্যাসেজ. Let's discuss the following questions in pairs. So what advantages has technology brought to everyday life?
মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তি কি সুবিধা বয়ে আনে, and how do science and technology make life better, and কিভাবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে উন্নত করে, and what in your opinions are some of the great scientific achievements so far, এবং তোমার মতামত অনুসারে বিখ্যাত সেই যে বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলো আছে, বিজ্ঞানের যে অবদানগুলো আছে, এগুলো কি? So if it is face-to-face class, then we may have made pairs and we'll discuss the things as we do, but as we are having here recorded classes, so I better suggest you to discuss by yourself and think and note down the things. So let's start our passage. It's a big passage actually, so we may not be able to complete the text in a single day. So in this way we will finish the half part today and the next part on next day, but it's a very interesting passage. Let's read it. It says, we human beings tend to forget how far we have come as a species in a relatively short period of time. এটা বলা হয়েছে যে আমরা মানব জাতি খুব সহজেই ভুলে যায়, অথবা আমাদের একটা ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আছে যে কিভাবে আমরা একটা প্রজাতি হিসাবে এই স্বল্প সময়ের মাঝে, আপেক্ষিক একটা সময়ের মাঝে আমরা এক্সিস্ট করছি। So বলা হচ্ছে, it was only in the 1870 when we had the first house that was lighted with electricity. So বলা হচ্ছে এটা খুব বেশি দূরের কথা নয়, কেবলমাত্র 1870 সালের কথা, যখন বিদ্যুতের আলোর মাধ্যমে প্রথম বাড়িটি আলোকিত হয়েছিল। Cars just started to become available 100 years ago. এবং এই যে যানবাহন গাড়ি, এটাও অ্যাভেলেবল হয়েছিল অথবা আবিষ্কৃত হয়েছিল তারও 100 বছর আগে। চার্লস লিন্ডবার্গ made the first transatlantic flight in 1927. So চার্লস লিন্ডবার্গ একজন ভদ্রলোক, তিনি কি করেছিলেন, প্রথম ট্রান্সআটলান্টিক ফ্লাইট ভ্রমণ করেছিলেন 1927 সালে। And televisions didn't become widely available until after World War II. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময় পর্যন্ত টেলিভিশন এতটা প্রসারিত হয়নি। In other words, অন্য কথায়, the advances humankind has made in a relatively short period of time have been nothing short of extraordinary. So যে অগ্রগতিগুলো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি করেছে, এগুলো খুবই অল্প সময়ের মাঝে, কিন্তু they do not have any limitations or extraordinary. Perhaps just as extraordinary is how we tend to simply adapt to these incredible changes, not realizing how completely our world has been altered in a short span of time. বলছে এইটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি না হইলেও সবচেয়ে এক্সট্রাঅর্ডিনারি ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা খুব সহজেই নতুন কিছুতে অথবা পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে যাই, এবং অবিশ্বাস্য সব পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে যাই, এবং আমরা এটা অনুধাবন করতে পারি যে কিভাবে খুব অল্প সময়ের মাঝে আমরা একটা নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করি। With that in mind, it is worth looking back at some of the amazing scientific advances we have made in the last few decades. যেটা মনে রাখার প্রয়োজন যে যদি আমরা পিছনের দিকে তাকাই, then we will see some amazing scientific advancement, কিছু মনোমুগ্ধকর অথবা বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, যেগুলো আমরা গত কয়েক দশকে পেয়েছি। কোনগুলো? Let's see. So it comes the artificial heart. প্রথমে বলা হয়েছে যে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, হার্ট। সেই যে বলা হচ্ছে গ্রেটেস্ট অ্যামেজিং অ্যাডভান্সেস, এর মাঝে প্রথম যে ব্যাপারটা আসে সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল হার্ট।
So there is nothing that piques the interest of a human being quite as much as the prospect of living a longer life. সো যে বলা হয়েছে যে মানুষের যে ইন্টারেস্ট, এটার একটা হচ্ছে এটার সর্বোচ্চ চূড়াটা হচ্ছে অথবা সবচেয়ে বড় আগ্রহ হচ্ছে মানুষের একটা দীর্ঘ জীবন পাওয়া। And implanting a person with an artificial heart in 1982 was an extraordinary step towards increasing the human's lifespan. এবং মানুষের এই যে তাদের জীবনের ব্যাপ্তি বাড়ানোর পদক্ষেপ হিসেবে 1982 সালে প্রথম এরকম আর্টিফিশিয়াল হার্ট ইমপ্ল্যান্ট করা হয় ইন এ পারসনস বডি। তো এটা ছিল যে মানুষের যে দীর্ঘায়ু পাওয়ার যে প্রবণতার এই ক্ষেত্রে একটা বড় অগ্রগতি। এবং ইট হ্যাপেন্ড ইন 1982, 1982 সালে এরকম কৃত্রিম হার্ট স্থাপন করা হয়। A Seattle-based dentist, Dr. Barney Clark, was the first person implanted with the Jarvik 7, an artificial heart intended to last a lifetime. তাহলে একজন আমেরিকার যে সিয়াটল শহর, ওই শহরে একজন দন্ত চিকিৎসক ডক্টর বার্নি ক্লার্ক, তিনি হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি ইমপ্লান্টেড উইথ দ্য জার্ভিক 7, এবং সেই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটির নাম ছিল জার্ভিক 7, এবং ডক্টর বার্নি ক্লার্কের মাঝে এটি স্থাপন করা হয়। এবং অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট ইন্টেন্ডেড টু লাস্ট এ লাইফ টাইম, এবং এটা বলা হয় যে জীবদ্দশা আজীবন এটা স্থায়ী থাকবে। The Jarvik 7 artificial was designed by Robert Jarvik, এবং যে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটা জার্ভিক 7 এটা ডিজাইন করা হয়েছিল যে ভদ্রলোক, তার নাম হচ্ছে রবার্ট জার্ভিক। And though the patient survived 112 days, যদিও যার মাঝে যে পেশেন্টের মাঝে এটা স্থাপন করা হয়েছিল ডক্টর ভার্নে ক্লার্ক, তিনি 112 দিন বেঁচে ছিলেন, প্রায় 4 months so far. And it was a huge step towards the development of heart transplant surgery. কিন্তু এটা ছিল যে হৃৎপিণ্ড স্থাপন সার্জারির ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের অগ্রগতি। One day, more advanced versions of artificial organs will likely allow us to live much longer and more productive lives. এবং একসময় অথবা এমন কিছু কৃত্রিম অর্গানস অ্যাভেলেবল হবে, অথবা এগুলো চাইতে আরও অ্যাডভান্স ভার্সনের অর্গানস অ্যাভেলেবল হবে, যেগুলো মানুষকে আরও দীর্ঘায়ু এবং প্রোডাক্টিভ লাইফ লিড করার সুযোগ দেবে। When we get there, we'll owe a lot to Robert Jarvik's artificial heart. এবং যখন আমরা সেখানে পৌঁছাবো, তখন আমাদের একটা বড় ধরনের দায় থাকবে রবার্ট জার্ভিকের আর্টিফিশিয়াল হার্ট, যে কৃত্রিম হার্ট, এটার প্রতি। সো বিজ্ঞানের যেই বিস্ময়কর অবদানগুলো অথবা বিস্ময়কর যে অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা ডিসকাস করেছিলাম, প্রথমটা ছিল এরকম, দ্য আর্টিফিশিয়াল হার্ট, কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড। সো আমরা দেখলাম যে এটা 1982 সালে আমেরিকার একজন ভদ্রলোকের মাঝে শরীরে এটি প্রথম স্থাপন করা হয়, যদিও তিনি পরে 112 দিন বেঁচে ছিলেন। এবং এটার প্ল্যান হচ্ছে যে ইট উইল অ্যালাউ পিপল, ইট উইল গিভ চান্স পিপল টু লিভ আ লং লাইফ। যদিও সেই ভদ্রলোক ডক্টর ভার্নে ক্লার্ক বেশি দিন বাঁচেননি, কিন্তু এটা আবার পরে প্রেডিক্ট করা হয়েছে ইন ফিউচার মেবি দেয়ার বি সাম আর্টিফিশিয়াল অর্গানস which will lead people to live a productive life or longer life. And when we'll get there, when we'll get that type of organs, that time we have to give thanks to Robert Jarvik, means Robert Jarvik's artificial heart, because he showed the way. So this is the example in terms of human body. Now we'll see the matter of cell phone. এটা হচ্ছে মোবাইল ফোন। Phones have been around since the late 80s, but cell phones made their appearance only in 1990s. টেলিফোন নামে আমরা যেটা চিনি সেটা হচ্ছে 1800 সাল থেকে অ্যাভেলেবল, কিন্তু সেল ফোন যে মোবাইল ফোন, এটা অ্যাভেলেবল হয়েছে 1990 সালের পর থেকে। And today, by some estimate,
more than 100 million people in Bangladesh and more than 4.6 billion people worldwide have mobile phones. তো এরকম একটা সংখ্যা অথবা প্রেডিক্ট বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে প্রায় 100 মিলিয়ন মানুষ এবং পৃথিবীর প্রায় 4.6 বিলিয়ন মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকে। এনিথিং দ্যাট ইজ ইউজফুল অ্যান্ড স্প্রেডস অফ অল টাইম, এবং এটা হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস দ্যাট স্প্রেডস সো ফাস্ট। Just 2 decades ago in Bangladesh, even landlines were difficult to obtain, let alone mobile phones. Just 2 দশক আগে, মানে 20 বছর আগে বাংলাদেশে টেলিফোন লাইন নেওয়া ছিল খুবই ডিফিকাল্ট। মোবাইল ফোন তো অনেক দূরের ব্যাপার। আজকাল কি হয়েছে, টুডে পিপল ফ্রম অল সোশ্যাল স্ট্রাটা use cell phones, from street vendors to business executive in luxury cars, from villages to urban areas. সো একদম বলা হয়েছে যে সবজি বিক্রেতা অথবা হকার থেকে শুরু করে ব্যবসা নির্বাহী, লাক্সারি কার থেকে শুরু করে একদম গ্রামের মানুষ, শহরের মানুষ, সবার কাছে এখন এই মোবাইল ফোন। সিন্স মে 2015, Bangladesh joined its South Asian neighbors India and Pakistan on the list of countries with 100 million or more mobile phone users. So 2015 সালে বাংলাদেশ একটা ল্যান্ডমার্ক কে পৌঁছায়, যেখানে তার সাথে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের ছিল এই দেশগুলোতে 100 মিলিয়নের উপরে মোবাইল ফোন ইউজার রয়েছে। The other countries on the list are China, 1 billion users, Russia, Brazil, United States, Indonesia, Japan, Germany, Philippines, and Nigeria. So these are the other countries, those who have 100 millions over mobile phone users. Okay, so this is the first part of today's passage. It's as I said, it's a long passage. So it will not be available, it will not be easy for us to complete in one day. We may take time, no problem. We'll take another class for this. So today we discussed 2 advancement of science, wonderful achievements of science in last 50 years, and we saw actually what the time span of different scientific explorations or discoveries. First it was artificial heart, কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড। আমরা জেনেছি যে 1982 সালে এরকম মানুষের শরীরে প্রথম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড স্থাপন করা হয়, এবং ইট হ্যাপেন্ড ইন আমেরিকা। ডক্টর বার্নে ক্লার্ক, তিনি হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, এবং তার শরীরে যে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড স্থাপন করা হয় সেটার নাম ছিল জার্ভিক 7। এবং জার্ভিক 7 নামে যে জার্ভিক হচ্ছে রবার্ট জার্ভিক নামে এক ভদ্রলোক, তিনি এটি আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও জার্ভিক 7 দেওয়ার পরও ডক্টর বার্নে ক্লার্ক 112 দিনের বেশি বাঁচেননি, কিন্তু পরে বলা হয়েছে যে এই অর্গানটা ইট অ্যাকচুয়ালি created an advancement, created in history, because in future we'll may get some more artificial organs which will allow us to live much longer, more productive lives. And that bit we must remember Robert Jarvik's artificial heart. Another thing, it was cell phones. So phones have been around since the late 80s. টেলিফোন যেটা আমরা বুঝি ল্যান্ড ফোন, এটা 1800 সালের দিকে অ্যাভেলেবল হয়, কিন্তু সেল ফোনের, মোবাইল ফোনের উপস্থিতি দেখা যায় 1990 মানে 90s শতক, 90s-এর দিক থেকে। এবং এখন পরিসংখ্যান বলছে বাংলাদেশে 100 মিলিয়নের উপরে মানুষ মোবাইল ফোন ইউজ করে। রিসেন্টলি এটা তো আরও বেশি, twice or thrice time of this, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 4.6 বিলিয়ন পিপল। 2 দশক আগে বলা হচ্ছে, just 2 decades ago, it was very difficult to get landlines, let alone mobile phone. And now from different class people like business executive to vegetable vendors, everybody has mobile phone. And Bangladesh reached a milestone, that means like India, Pakistan and many other countries, Bangladesh also have 100 million plus mobile phone users. So that's all for today.
and next class we'll finish the remaining part, the personal computer, communication satellite, moon landing, and internet microchip. This much. Thank you so much. Thank you for watching. Happy study. Bye.